सर्वप्रथम महर्षी कनाद यांना वंदन. नमस्कार मित्रांनो, फिजिक्स फॉर महाराष्ट्र या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि जे विद्यार्थी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही अशा सर्वांसाठी ही लेक्चर सिरीज मी सुरू केली आहे. यात आपण 2020च्या नवीन स्टेट बोर्ड सिलेबसनुसार संपूर्ण फिजिक्स कव्हर करणार आहोत. हा व्हिडिओ बायलँग्वेज असेल, म्हणजेच इंग्लिश आणि मराठीमध्ये असेल. व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्री क्वालिटी एज्युकेशनच्या चळवळीत सहभागी व्हा. चला तर मग सुरू करूया. आज आपण खूप महत्त्वाचा टॉपिक डिस्कस करणार आहोत, दॅट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण बघितलं आहे की फ्लुइड म्हणजे फक्त लिक्विड नव्हे, तर फ्लुइडमध्ये एअर आणि प्लाझ्मा ह्या दोन्ही गोष्टींचाही समावेश होतो. तसेच मागच्या इयत्तेमध्ये आपण शिकलेलो आहोत की आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर राहतो आणि आपल्या भोवती किंवा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाभोवती वातावरणाचं आवरण आहे किंवा हवेचं आवरण आहे आणि ह्या आवरणाची जी हाईट आहे ती जवळजवळ 8 किलोमीटर आहे. जर हे असं असेल तर आपण एक इमॅजिन करू शकतो की हवा एक फ्लुइड आहे आणि हवेचा एक समुद्र आपल्या अवतीभोवती आहे आणि आपण त्या समुद्राच्या तळाशी राहतो आहे. जसं पाण्याच्या खाली गेल्यावर पाण्याचं वजन आपल्यावर ॲक्ट होतं, तसंच या हवेचं वजनही आपल्यावर ॲक्ट होत असतं आणि ह्या वजनाच्या फोर्समुळेच आपल्यावर प्रेशर ॲक्ट होत असतो. त्यालाच आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची डेफिनेशन खूप इझी आहे. अर्थ ॲटमॉस्फिअर इज मेड अप ऑफ फ्लुइड, वी कॉल इट एज अ एअर, and the weight of this air is acting downward direction and the pressure due to this weight force is nothing but the atmospheric pressure. आता atmospheric pressure आणि related terms आपण एका छोट्याशा एक्झाम्पल थ्रू समजून घेऊया. सपोज ही एक सी लेवल आहे आणि हा एक माउंटेन आहे. सपोज दिस इज द माउंट एव्हरेस्ट आणि सी लेवल म्हणजेच एक रेफरन्स लाईन असते हाईट मेजर करण्यासाठी. सी लेवलपेक्षा जास्त हाईट असेल किंवा सी लेवलपेक्षा कमी लाईन असेल, म्हणजे जी याला आपण झिरो लाईनही म्हणू शकता. तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर गेल्यावर तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी बघितलं असेल ती बोर्ड लावलेले असतात की समुद्र सपाटीपासूनची उंची, दॅट इज नथिंग बट द हाईट फ्रॉम द सी लेवल. ओके, जर आता सी लेवलला एक मुलगा उभा आहे, त्याचं नाव आहे सपोज राहुल. ओके, ही इज अ राहुल इज स्टँडिंग ॲट द सी लेवल. तर मागच्या डिस्कस केल्याप्रमाणे आता राहुलच्या डोक्यावर हवेचं वजन किंवा राहुलच्या पूर्ण बॉडीवर हवेचं वजन 8 किलोमीटर हवेचं वजन ॲक्ट होत आहे आणि त्यालाच ह्या वेटमुळेच जो प्रेशर क्रिएट होतो ॲट द सी लेवल त्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो झिरो लाईनला जो प्रेशर असतो हवेच्या वजनामुळे त्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता सी लेवलपेक्षा एक तर राहुलची पोझिशन वरती असेल किंवा खाली असेल तर त्यावेळेस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची व्हॅल्यू पण चेंज होणार आहे. पहिलं आपण डिस्कस करूया की सपोज राहुल वरती गेला आहे सी लेवलपेक्षा आणि तो हळूहळू या माउंटेनवर वरती चढत टॉपला गेला आहे. सो टॉपला ज्यावेळेस जाईल त्यावेळेस राहुलच्या बॉडीवर जे ॲक्ट होणारे हवेचे वेट आहे ते पण कमी होईल, कारण त्याची पोझिशन आता वरती आहे सी लेवलपेक्षा. सो ऑब्वियसली या केसमध्ये प्रेशर जो आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कमी होणार आहे आणि ह्या प्रेशरलाच आपण म्हणतो व्हॅक्यूम प्रेशर. म्हणजेच जर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी जर प्रेशरची व्हॅल्यू असेल तर त्याला आपण म्हणतो व्हॅक्यूम प्रेशर. इज नथिंग बट द व्हॅक्यूम प्रेशर. नाऊ दुसरी पोझिशन, जर राहुल जर समुद्राच्या तळाशी गेला किंवा समुद्राच्या खाली गेला, पाण्याच्या खाली गेला, तर राहुलवर आता दोन प्रेशर ॲक्ट होता. एक तर ह्या वॉटर कॉलममुळे एच हाईटच्या वॉटर कॉलममुळे जो प्रेशर ॲक्ट होत असेल, मागच्या लेक्चरमध्ये जसं आपण डिस्कस केलं तर एच हाईटचा वॉटर कॉलम असेल तर त्याच्यामुळे जो प्रेशर ॲक्ट होतो तो इट इज नथिंग बट द एच रो जी. सो एच रो जी आणि हवेचा प्रेशर या दोन्हींचा प्रेशरची सम राहुलवर ॲक्ट होते आणि एच रो जी ला आपण म्हणतो गेज प्रेशर. जर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर असेल तर आपण त्याला म्हणतो गेज प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी प्रेशर असेल तर त्याला आपण म्हणतो व्हॅक्यूम प्रेशर. आता इथे अजून एक गोष्ट समजण्यासारखी आहे की 8 किलोमीटरच्या वरती जर आपण गेलो तर इथं परफेक्टली व्हॅक्यूम आहे, म्हणजे इथं झिरो प्रेशर आहे. ओके, सो झिरो प्रेशरपासून जर आपण प्रेशर मेजर करत असू, जर राहुलचा प्रेशर खाली मेजर करत असू समुद्राच्या पाण्याखाली, तर त्याला आपण म्हणतो ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, आता गेज प्रेशर आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपासून मेजर केलं आहे ॲज अ रेफरन्स, परंतु जर आपण ॲब्सोल्यूट झिरोपासून मेजर करत असू तर त्याला आपण ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणू. सिमिलरली जर माउंटेनवर पण जर आपण प्रेशर ॲब्सोल्यूट झिरोपासून मेजर करत असू तर त्याला आपण ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणू. आता ह्याच टर्म्स आपण थोड्या डिटेलमध्ये डिस्कस करूया. So suppose this is the above the 8 kilometer, this is the absolute vacuum and the pressure measured from at the sea level. Suppose this is the sea level, we call it as the atmospheric pressure. So this is the line of atmospheric pressure.
So the pressure above the atmospheric pressure is nothing but the gauge pressure, and the pressure below the atmospheric level is pressure is called as a vacuum pressure. सो ह्या दोन्ही गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असेल. नाव जर आपण ह्या गेज प्रेशरची व्हॅल्यू जर मेजर करतोय आपण ॲब्सोल्यूट 0 पासून, तर त्या प्रेशरला आपण म्हणतो ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, हे आत्ताच आपण डिस्कस केलं. सिमिलरली जर व्हॅक्यूम प्रेशर पण आपण जर मेजर करतो ॲब्सोल्यूट 0 पासून किंवा कंप्लीट व्हॅक्यूम पासून, तर त्याला त्या केसमध्ये पण आपण त्याला म्हणतो ॲब्सोल्यूट प्रेशर. So gauge pressure is the pressure related to the atmospheric pressure, and it is positive pressure, it is more than the atmospheric pressure. And the vacuum pressure is also measured related with reference to atmospheric pressure, and it is a negative side pressure, or it is a less than the atmospheric pressure. And what is absolute pressure? Absolute pressure is nothing but the summation of that is the, suppose this atmospheric pressure is P0 and this gauge pressure is suppose H rho G. So what is the absolute pressure in this case? That is, it is nothing but the summation of P0 plus H rho G. Okay, that is the absolute pressure. आता आपण absolute pressure आणि gauge pressure याचा डेरिव्हेशन डिराइव्ह करूया. ओके, जसं आपण आता डिस्कस केलं, सपोज ही सी लेवल आहे आणि राहुल जो आहे तो पाण्याच्या खाली उभा आहे. त्याच्या वरती H हाईटचा वॉटर कॉलम आहे H. सो या H हाईटच्या वॉटर कॉलममुळे जो प्रेशर क्रिएट होतो इट इज नथिंग बट द H रो G प्लस या वॉटरवर जो प्रेशर ॲक्ट होतो इट इज नथिंग बट द P0 ॲट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता जर आपल्याला टोटल प्रेशर फाइंड आउट करायचं असेल, वी कॉल इट एज ॲब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द राहुल. वी राईट डाऊन हिअर द इक्वेशन एज द P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G. सो सिमिलरली हे डेरिव्हेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे बाकीच्या प्रेशरच्या रिलेटेड सुद्धा. दॅट इज द डेरिव्हेशन फॉर द गेज प्रेशर ॲज वेल एज द डेरिव्हेशन फॉर द atmospheric pressure and derivation for the vacuum pressure. Okay, so first of all for this derivation we consider the one water vessel here. So water vessel contains the water, and we have considered one water column in a cylindrical shape. So this is cylindrical shape water column. This position is x1, this position is x2. So we get the height of this cylindrical water column is x1 minus x2. The forces acting on the top portion vertically downward, that is F1, and the forces acting from the downward direction is F2. Okay, so and after that the weight of this water column is mg, which is acting vertically downward direction. The pressure on the top surface is the P1 and the pressure at the bottom surface is P2. So these are the some nomenclature. Now when we write down the force balance here, in this case the upward forces are F2, so I write down here positive, so F2 is the positive. After that the downward forces are minus F1 and minus mg. As it is downward, so I write down here minus sign to these surfaces. So in the equilibrium condition, the upward and upward and downward forces are in the equal, so I write down this equation as it is equal to 0, and we further modified this equation as F2 is equal to F1 plus mg. Okay, just you have to F1 आणि mg या डायरेक्शन या साईडला गेला, सो आपण त्याला पॉझिटिव्ह साईन दिला. ओके, आता F1 मुळे जो F1 या फोर्समुळे जो प्रेशर क्रिएट होत आहे इट इज P1. सो वी नो द प्रेशर फॉर्म्युला एज P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A. So F is equal to P into A. So for the F1 I can write down here P1 into A, and for the F2 I can write down here P2 into A. So this is just from the pressure formula. Now the mass, we can write down here the mass of this water column is nothing but the density into volume, as we derived in the last lecture. So density is the rho and V is the volume. So instead of volume I can write down here area into height instead of volume. So A is the area and height is the x1 minus x2. So we have to just put down the equation number 1 and equation number 2. Suppose this is equation number 2 in this particular force balance. So instead of F2 I write down here P2 into A. Instead of F1 write down here P1 into A, and instead of M we can write down here density into volume as rho into A into in bracket x1 minus x2 and G as it is.
Okay, so now cancel the similar terms. So we can cancel the A and A in this equation, and we get the final equation as the P2 is equal to P1 plus rho G in bracket x1 minus x2. Okay, this is the final equation. Now what is the importance of this equation? Suppose this P2 is the pressure at this particular point, P1 is the pressure at this particular point, then we can find out the P2 as the absolute pressure is equal to, so it is summation of P1 plus pressure due to this water column of height h. So it is nothing but the rho G into x1 minus x2, and this pressure is called as the gauge pressure, and P2 is the absolute pressure. Okay, similarly we can also find out the atmospheric pressure pressure at the depth of h below the surface of liquid. Suppose this water column is just below the surface of liquid, and so then the pressure acting on this upper surface is nothing but the atmospheric pressure P0, and the pressure acting on this lower surface is suppose P. Then we know that similarly we can derive the equation for the atmospheric absolute pressure as the P is equal to P0 plus pressure due to this water column height, that is the h rho G. So P is the absolute pressure, P0 is the atmospheric pressure, sorry, and h rho is the pressure due to this water column height h. Now when this column or this cylindrical portion is above the surface of water, okay, that is it is a sea level suppose, and we have to measure the pressure above this atmospheric pressure, then we consider the height d, and x1 and x2 are the two position. Then we similarly as the last slide we can derive the equation for the P as the absolute pressure is nothing but the, we have to reduce this height column height pressure from the atmospheric pressure, and here you can find out that it is above the water, so the fluid is air, so this is air column. So we can write down here P is equal to P0 minus D into rho into G. So from this derivations we get understand that suppose this is the sea level, we can find out the P0 as the atmospheric pressure. Now when we have to measure the pressure above the atmospheric pressure, then we have to minus the water column, we have to minus the air column from this atmospheric pressure, that is the D into rho into G. Rho is the air density of air, and when we have to measure the pressure below the atmospheric pressure, suppose at this particular point, then we have to add the water column in this particular atmospheric pressure, that is nothing but the P0 plus suppose this height is h, then h rho G. Suppose this is the water, then we write down here density of water. Okay, so hope you have understood this. This pressure is we call it as a gauge pressure, and this pressure we call it as a vacuum pressure. Now there is a one terms, that is a hydrostatic paradox. Okay, so what is the there is one question. There are 5 vessels are there, A, B, C, D and E of different shapes. Now which vessel has experienced more pressure due to liquid and which is experienced less pressure? So this is the question for you. There is a याच्यापैकी कोणत्या वेसल मध्ये प्रेशर जास्त असेल आणि कोणत्या वेसल मध्ये प्रेशर कमी असेल. ओके, सो आपण आत्ताच बघितलं की जर वॉटर कॉलम असेल, एक पर्टिक्युलर राहुल हा पाण्याखाली उभा असेल आणि त्याच्यावरती h हाईटचा वॉटर कॉलम असेल, सो त्याचा प्रेशर किती असतो h इंटू रो इंटू जी. सो प्रेशर इज डिपेंड ओनली ऑन हाईट, आफ्टर द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड अँड जी इज द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो या केसमध्ये तुम्ही लक्षात करू शकता की प्रेशर हा तुमच्या शेपवर डिपेंड नसतो. ओके, आता ह्या केसमध्ये प्रत्येक वेसलचा शेप हा वेगवेगळा आहे, परंतु इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर याची जी हाईट आहे ए मध्ये दॅट इज h, आफ्टर दॅट दुसऱ्या वेसलमध्ये पण सेम हाईट आहे सिमिलर h, आणि तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर प्रत्येक वेसलमध्ये हाईट ही सेम आहे. सो याच्यामध्ये काय आहे की जो प्रेशर ॲक्ट होणार आहे तो प्रत्येक शेपमध्ये हा सेम असेल. द प्रेशर डिपेंड्स ऑन इट सेड दॅट द प्रेशर ॲट द एनी पॉइंट इन अ फ्लुइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप
but and the base area, the pressure depends on the height of the fluid column above the point. So pressure is same in the all the case. So this particular phenomena we call it as a hydrostatic paradox. Thank you for watching this video. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला मेल करू शकता. myname21714@gmail.com या मेलवर, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सॲपही करू शकता 7588557203 या नंबरवर. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्स वन्स अगेन.